We ordered two items, relatively healthier one from Blinkit. Let's see how it tastes. First up is this snackable peri peri ragi chips. ASMR. Ghanta ASMR. This tastes so familiar. কিসের সাথে familiar? This exactly tastes like Punjabi tadka soya sticks. Exactly. But it's very addictive. একদমই ওরকম খেতে। Don't এটা know. একবার শুরু করলে তোমরা থামাতে পারবে না। প্যাকেট শেষ হয়ে যাবে। প্যাকেটের পর প্যাকেট শেষ হয়ে যাবে। That's true. So this is for 50 rupees, 55 grams. I'm not going to say that এটা খুব cheap, but still relatively healthier snack অনেকটাই আছে. So it's a thumbs up. ওই আর কি ট্রাই করতে পারো। And the second one is hazelnut chocolate laddus. Let's see how it tastes. এরকম শেপ জড়িবুটি টাইপের দেখতে। Let's see. হ্যাঁ খারাপ না, ভালোই। একটু অন্যরকম টেস্ট, মানে লাড্ডু মনে হচ্ছে না, বাট ভালোই। লাড্ডু এজ ইন এগুলো নাটস দিয়ে, বেসিক্যালি নাট সিডস, ফ্ল্যাক্স সিড মানে সব দিয়ে, অ্যান্ড হেজেলনাট ফ্লেভার আছে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক অবভিয়াসলি ডেটস আছে, আই হোপ এটায়। তোমরা যদি কেউ ড্রাই ফ্রুট লাড্ডু খেয়ে থাকো, এটা সেরকম লাগবে। ড্রাই ফ্রুট লাড্ডুর মতো। আই লাইকড ইট। অ্যান্ড দ্য প্রাইস ফর দিস ইজ 69 রুপিস, অ্যান্ড চারটে লাড্ডু ছিল 40 গ্রামস। দ্যাট মিনস এক একটা লাড্ডু ওই 10 গ্রামস ইচ। খারাপ না, ভালো। So overall it was good. So if you want more such videos, then Don't forget to subscribe.